Mr. Majinkwa, Ajikwa, Wami. You would him up for work to see if he would him, and he would him, and she would him, make up a he would him up for work to see if he would him, and he would him, and she would him, make up a Medifio, if he pay more, Pina Yeboah, or what me home by Medifio, if he pay more, Pina Yeboah. Mr. Majinkwa, Jinkwa no Wami. Minya Yesu so di mi wadi ejina. Masem mabia. Iwo Yesu so di mi wadi ejina. Kama sem mabia. Mr. Majinkwa, Jinkwa no Wami. We everybody in the no mania eho na mina mi kwachi we everybody in the no mania eho na mina mi kwachi sameje ansemi wawa yonya ninu wawa Mahu pienu bimunoshi Metu mahantanyi negu Semishe asemiya wawa Yonya ninu wawa Mahu pienu bimunoshi Metu mahantanyi negu Minishi, Metu mahantengine, Minishi, Metu mahantengine. Yesu, mikira majima. Yesu, midawasio. Una udi umoja tomi Yesu midawasio umatambiano na menya mayarisa Yesu midawasio uwiseni ya menya kwa na menya no emurusu Yesu midawasio uwiseni ya menya kwa na menya no emurusu Yesu midawasio Famikra, mira Yesu Famikra, mira Yesu Sawaji mi efi boni kwa sundi mabampede yasia Famikra, majinkapa Yesu Famikra Sawaji mi efi boni kwa sundi mabampede yasia Famikra, majinkapa Yesu Famikra Chimikuma, Metu mahantengine Akuma boniyo Akuma kuprotu Mira Yesu Metu mahantengine
Sadia chimi biemwa aye yijo enasijo nametwa Yeboah sewenya mimo ashemata fonsa sewenya tumi biemwa Kudera jasio Sadia chimi biemwa aye hijo ena seju nametwa Yeboah sewenya mimo ashemata fonsa sehaya tumi biemwa kudera jasio Kwendia suse Ojimi krakribin sen Oyimi kriasasi so Naswera kiampini Elete jema dambo jemwa Nemo jadi wefrusania Seya tumi biemwa Kudera jaso Enye yipenyi na Nenyanu seni ya menye Kubidaya wa sorry Enye sebiti nisineno Adumbi na buradunso Nama mesi seni ya mitie Sehaya tumi biemwa Kudera jasio Enye nipenyi na Nenyanu seni ya menye Bidaya wa sorry Enye sebiti nisineno Adonde na kurandunso Nama miti seni ya miti Sehaya tumi biemwa Kudera jasio Nenyanu seni ya menye Ubidaya wa sorry Enye sebiti nisineno Adonde na buradonso Nama miti seni ya miti Sehaya tumi biemwa Kudera jasio Amen, amen, amen. Ampa se ehanya to ye biumu a ye da Nyankopon ase. Ye da mo ase pa mpamocho mo betimi. Nyame nhyira mo. Good evening. Those of you in the auditorium and you were online, you are all welcome to this evening's lecture. I hope your day was good. Mine was good, and I'm sure yours too was good. Yesterday, we learned a lot. We learned about the bitter truth about sugar. The day before, too, we learned about our heart health. Today, we are going to learn about why we should sleep. We thank God for all these lectures. We thank God for all these beautiful messages. We'll start with a prayer.
Yɛbɛfrɛ yɛ elder Che na ɔne yɛn abɔ mpaeɛ. After yɛ elder bɔ mpaeɛ a yɛbɛma yɛ sister Amanda ama yɛn solo. Then yɛ welcome Dr. Yeboah na ɔne yɛn ahyɛ aseɛ. Amcho ma yɛ mmɔ mpaeɛ. Na ne nyame anwummerɛ yɛda wo ase. Sɛ wɔhwɛ yɛn nkwa ne yɛkra so bra yɛkɔɔ yɛn nnwuma ahoroɔ so. Ebinom nso tutu akwan Yehowa wo din nti wode wo nyinaa kɔduru baabi a wɔkɔ. Anwummerɛ nso yɛbɛtoa dwumadi a yɛhyɛ aseɛ na ano kwasi da yi so. Sɛ nnipa bɛtumi asom mo yie anya ahoɔden a na wɔwɔ apɔmɔden. Enti anwummerɛ yi yɛde dwumadi a yɛbɛdi nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛato yɛn nsa frɛ afoforɔ sɛ wɔmmɛtie. Ebinom wɔ online ɛretie yɛn, ebinom nso wɔ asɔredan mu ha. Yɛde yɛn nyinaa yɛn ho hyɛ wɔn nsa. Bie yɛadwene mu na ma yɛnte aseɛ wɔ nea ɔpanyin bɛkyerɛkyerɛ yɛn mu. Afei yɛde Dr. Paul Yeboah hyɛ wɔn nsa. Sɛdeɛ ɔma no ahoɔden a wɔkyerɛkyerɛ yɛn no. Ɔnimdeɛ mmɔho. Ɛnɛ nso deɛ ma yɛnte aseɛ. Yɛntu ho anammɔn na nhyɛ wo din animuonyam. Na sɛ yɛn nkwa kura yɛn a yɛwɔ de nyinaa. Aseda nka wo din Yehowa sɛ wɔte yɛn mpaebɔ wɔ Yesu din mu nti. Amen. 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 Ampa nyame na ɔse wodeɛ gyemidi onipa kae me. Ɔse yɛn kae no. Yes, Sister Amanda, nyame nhyira wo. Inti, the next voice we'll hear will be Dr. Paul Yeboah. We'll have a few minutes after his presentation for questions. Inti, if you have questions, just jot them down. Those online to keep them in the chat box and you'll be willing to answer all. Yamin sharing as we listen. Dr. Paul Yeboah, good evening from Ghana. We are ready. Yamin sharing. Yeja. Area no dɔɔso kakra nti yɛbɛtu mmirika.
But Bobo Modena say Beja towards the end. Na we children so much me bisa. I'd like to take about 10 minutes to review the 2 days presentation. The first day, Sunday, we started with a quote from Ellen G. White. Perfect health depends upon perfect circulation. The church Musa Yentinino line a home free pano and a Mayan Quanina survival. Ya made in Kumbia from the Nura from Aye Bribiada, send a mojan a bit me a famuboko. Blood vessels are and Wayamuno is about 100,000 miles. The Yamia Pakia good Nipabakum. But so long as a Ninja Juman, you will get perfect health. The Suya near Ma, it may block on the fire, they are hold up the brain. A bini is a cholesterol. Nania Yapa and say, Yemma minum na sa kumayadi no atiesi won so. A cool more chen member. 71% of them in your symptom be actually say the cocoyana yana and the cook my bonnet by her prim chuck no traffic no. A cool man so dear. Now circulation related diseases we talked about was high blood pressure. Every third person walking in the soil of Ghana has a high blood pressure, the highest in the whole continent of Africa. We don't know why yet. And worldwide, 1.5 billion people have this disease, and it's a silent killer. We explain things that cause the blood pressure to go up. And we mentioned that if you're systolic, the top number is more than 120, then you are prehypertensive. The best one should always be under 120. Previously, we used to think that 100 plus your age is acceptable. Therefore, if you're 160, if you're 65 years old, 165 is acceptable. Today, several people are getting stroke when the systolic is 130. And we need to do something about it. These are the normal figures we gave last Sunday. Any systolic pressure of less than 120 is normal. If yours is above 120, it's elevated blood pressure. If it's 130 to 139, you're stage 1 high blood pressure. But I can assure you, if we were to screen the church members, more than half will have high blood pressure over 140. We did that in one of our camp meetings here. Out of every 10 people, 7 had high blood pressure. Ghanaians have a lot of high blood pressure, and the statistics that was done in Ghana, I quoted that. The Ashanti region, the Eastern region, the Volta region, and the Western region tend to have the highest in the whole country. The Southern is 65% of the people in Ghana don't even know they have high blood pressure until they fall down dead. If you take 100 people, only 22 in Ghana are on treatment. The rest are waiting to die. And out of the 22 who are taking medication, if you take 100 people in Ghana who are taking on the medications, only 6. It's under control. The statistics don't look good. These are things that are risk factors. If you're obese, you can have high blood pressure. Dietary problems, sedentary, sitting down still and not doing anything, or smoking. But obesity is a bad one, and especially the men.
When they put the weight on the stomach, it is a dangerous sign. Adding salt or Kobe, if you are hypertensive, maybe you will need to minimize that or stay away, and then reduce stress. We gave Dr. Rich's example. Men should be mindful to encourage the people at home, the children, the wives, the relatives, rather than to stress them out, give them hope. Also turning towards the fast foods, KFC, McDonald's, Burger King, destroyed Japan and China. They never used to eat those food until it was introduced there. Now they are dying like flies. And if Ghana does not limit the eating of these things, we too will die. We talked about stroke, the symptoms of stroke. How do you know you're coming down with a stroke? Your face will begin to droop. Remember the first sign, facial drooping. Your arms will be weak. You can't lift them up. Your speech will be slurred. And then numbness and blurred vision. See a drooping face here as you're looking at. See how the hands are, don't wait until it gets pretty bad. And I'm sure most of you have seen several stroke patients. Strong men's life being brought to a standstill. You had two choices: either depend on medications that is not going to help you. So long as near cause of high blood pressure and running effective be and tinano near the side drawing each way. What happens you go from now so from home, which is easier to turn the tap off and don't have to mop the floor. And now say, mansion on run. Yes, Ramoya ma opinion quay free England the Bachelor said. What can be a very powerful. So I made up my mind. The say idea we me money meeting so. Instead so about fire drum with a systolic of 200. We decided to obey lifestyle changes. David Khan, a wise person foresees the danger ahead and takes precaution. The foolish goes blindly on and suffers the consequence. On one actually from 200, quite higher. Systolic is only 107. My who says, yet it said, yes, we make up our mind, they say, we will overcome this. Yamibayatum. Then Yana Panawonian see from the Neuro 100. Yeah, ma, or catch a beetroot juice, no, lentil, diania, nama nasa oil nimukuran. Sarana pa, ubunsia shiano de lemon agum, garlic, ayam beer gum, turmeric, ayan pepper, a quano shana cacrafrum, na black pepper, na ginger. And what two asunum say. Was it from? And we see the danger of these blood vessel diseases, how to treat it. Reason Ben Yawo, see a coso ayare. Onoanya memoir and my make a decision. And Nora, discussing Yama Kakrebia, me person, me bonnet. When you say, a man, yeah, mamma, move more. If you say one caloric consumption, no, you're high. When you say, more do one free soft drinking. Ufa, orange, nasa Fanta, glass of the siwa. Sucrose, ne woman, 2 molecules, back 120 calories, The most 60. A fructose, the most 60 a glucose. Glucose no co buama body, it means
nya aduane ne energy bia pɛte sɛ car petrol ni mu na ɔde agu mu. But fructose no deɛ ɛkɔ straight into the liver. Na ɛno na ɛkɔ so problems ahodoɔ nyinaa. Yɛse enzyme a endothelial nitric oxide synthase yɛ ɛboa ma blood vessels na relax ma blood pressure ba fam. Wode orange juice anaasɛ Sprite anaa Coca-Cola na Pepsi Cola no bi gu w'anum pɛ saa enzyme no na ɛkɔpepa firi hɔ. Nti sɛ wobɛnom blood pressure duro bokiti ma koraa so long as I would drink a soft drinks na ɛntumi nyɛ no hwee. Yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛkyi ho anammɔn. Yɛtumi hunu uric acid ne nneɛma ɛtumi ba ne high blood pressure na nnora no yɛsi so deɛ sɛ ɛnam sɛ Nyame sɛ madɔdeɛ wɔ nipa mu nti. Na gye sɛ wɔdidi ansa na wɔanya ahoɔden no yɛka trama so ha ntokuro bi deda hɔ. Wode kɔ microscope ase asɛ na yɛka trama so teɛ. Mmoa nketenkete bi hyehyɛ ntokuro mu ha hɔ na wɔn fie wɔ da biara sɛ wofa ahan biara de to w'anum sɛ wɔrewe sɛ yɛ vegetable sɛ yɛ fruit anaasɛ deɛ nitrate yɛ a ɛwɔ mu a nhahama no gye firi awia mu no. Mmoa no di mmirika convert it into nitrites ansa na wɔamene. Nti ɛyɛ sɛ wobɛwe sɛ w'aduane no akyɛ kakra ma wɔn manya kwan ayɛ conversion no. Sɛ wɔanconvert no to nitrites a ɛkɔ wo yɛfunu ntumi nyɛ adwuma biara. Na wowe sɛ no kɔduru w'anum a kɔduru wo yam a mmoa no a ɛwɔ hɔ no so aconvert nitrites no into nitric oxide. Na nitric oxide no adeɛ a ɛyɛ ano ne yɛde kyerɛ mo earlier no. Ehunu ne nnora sɛ heart attack no cholesterol deɛ ɛyɛ 10% pɛ 90% ne nyinaa ɛyɛ lining of the endothelium no na ɛte. Na wontini no a mogya nam no ate a the first layer no ate a mogya bɛtu agu mu saa sɛnea mohwɛ na ayɛ ma 90% of all the heart attack no saa adeɛ na ɛde ba. Nti nnora yɛka sɛ wompɛ sɛ wonya heart attack a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛwe nhahamba. Wonoa no bɛyɛ 5 to 10 minutes na wode balsam vinegar gu so. Tumi wi na anɔpa wie anwummerɛ bi strengthen endothelium no na ɛma no nte da na wobɛyɛ heart attack proof. Nnora no so yɛsan ka biribi sɛ nnuane a ɛnam wɔ mu anaasɛ animal source nnuane no so ɛkɔ so carnitine ne lecithin. Adeɛ yɛ a ne sɛ convert dangerous adeɛ de sɛ wontini no. Perfect health depends on perfect circulation. Ɛno na boa ɛsɛe wontini no. Nti yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ some changes. Nnora no na nka mpɛ sɛ mede saa deɛ a paa na mpɛ sɛ hyɛ sikyerɛ yadeɛ paa sɛnea ɛsi ntumi damage nipa adwene na ne tia ne sɛ parents no bɔ mmɔden sɛ wɔyɛ akwaraa a wonkɔfa Fanta anaasɛ Coca-Cola anaasɛ refined the sugars no bi ɛmfa mma no. Yɛka cola covert so ho asɛm na yɛkyerɛ mo sɛ ba saa no a ohia sɛ ɔkɔ hospital asɔlɛte ho na nom soobɔlɔ nom na nom nnura yɛliste yie aboa iodine fa ohinem na gargle to lower the viral load. Vitamin D, vitamin C, NAC, N-acetylcysteine, very powerful and kakaduro or zinc. Ɛbɛboa pii. Adwuma a covert ne yɛ ano sɛ ɛsi kwani. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛpunu aduro hyew. Na wakepi wo airways clear. Ɛnnɛ nea yɛbɛdɔ so no kakra
and then Moshe and Semi Koto book be Matthew Walker, Why We Sleep. Now, very interesting. And then I may be saying in a mood do no Africa and a buyer. Guinness World Record. Obia person ye bribia wo wi ase ha na din komo a e mana kwan te sa ade ba ko pe. Ade ba ko no ne se wo siri pe. Ane de won mo ma ho kwan. And saying Abrantie bi of Austria. Or far pre kitwa bi de koya beyond your galaxy ya de ya sasi circle no chi o patra chire and o free mu so the parachute to be from the first man to break the sound barrier. So one time nwura mu ya nko obeye satellite no wo twa asase hu hia saa obewu ya wonye obi kuransi no. And so Guinness World Record man fortunately with no run. But so obese yet a set a record for sleeping there. Guinness World Record if he said so will be a now 1 hour will you sleeper affected system biada a one body. No ne yeah bobo kakra. So one now dear damage in the heart. Few months ago, in daylight savings time, or Bruchira, Onum pushu clock no coin, a born opponents, I say a born nonson. Die a bet pushy clock on our coin 1 day, 1 hour. The next day, nipe nya heart attack. Ya won a cost 24%. All because he said, one man lose 1 hour sleep. A drew autumn. Now you push your clock on your back, so. Nipa, one million heart attack, and it may reduce by 21%. 1 hour loss of sleep. This is the damage here. It may were your heart so. The whole world, 24% of the people are one mere heart attack to move. One day, no, I move clock no forward. Yes, soon your case now the court. The same case in the judge, no 10 times punishment. Do as some now the court and find court day no, you move clock no forward because it's a judges, I lose sleep 1 hour. It will be a better one. Nipa we are seeing see move clock no forward 1 hour. Suicide, a cost baby, car accident, all because you said Nipa lose 1 hour sleep. Now, blood pressure there, uncontrollable in stroke. And now we a idea and who wants us to be. Say, oh, Bessia Bribi, Bessia contact, oh, Bessia history. Nasa one not enough 7 to 8 hours. Won't you mean hit it save button? Or be an computer, which watch on your bachelor in a one hit it save an. So one to me 6 to 7 hours. Now, there. First, won't you mean stable and thank to memory bank. Ya adwene nyina ya cheche ye timma okasa ne timma otonyum ne ma hunu ade na bank ya ofia ade a wode kogumo wan fa sika nkoto bank na akogina ho sa wo chiro check a obetima chiro check bi a ofe absa bank e ma capital kora. You need 6, 7 to 8 hours sleep and sun was maintain a day. Baby, what may I remember, baby? And I'm saying, state of Minnesota. You want so heavy or hard, or free secondary school or university. And I will take your friend SAT. So when your school, Papa Mwakwa, send your SAT score no city. Perfect score, yes, 17
Minnesota state ni nyinaa wɔn average yɛ 1,250. ɛna wɔn decide sɛ wɔn bɛtwe school kɔ no akɔ yɛkyi. Anɔpa 7 na nkwadaa no adu school dan. Nti gye so ɔsɔre nnonsia siesie ne ho kɔkyere bɔɔs ansa na wakɔ school. Na wɔn nso yɛde bɛkɔ 8. The following year, wɔn bɛhyɛ a SAT score no. Ɛnam sɛ wɔn nyaa 1 hour extra de daeɛ no. SAT score, say state of Minnesota, ɛyɛ 1,500. SAT no so. So wonya 1,500 to 1,600. University bi a wokɔ no full scholarship. Na ano me nana baako. Wɔnya 81,000 a year yɛ a wɔde kɔ school. Sɛ yɛbɛgye wɔ Harvard or Yale or any of the Ivy League school no a, ɛgyina SAT score no so. 1 hour sleep. Atumi aboa nkwadaa no ama wɔn ma retain nea wɔn mu suaeɛ. Before SAT no wɔn yɛ 1250, somewhere in this. 1 hour extra yɛde ma wɔn no, a shoot so high. 212 na abɛka 1,500. Abaatan a ɛwɔ ha, sɛ wowɔ nkwadaa a, bɔ mmɔden ma wɔn kɔda ntɛm. Early to bed, early to rise will make you healthy, wealthy, and wise. 1 hour extra no a wɔn de ma nkwadaa no daeɛ no. Wɔn kɔ school a nkwadaa no ntaa nkoko basabasa sɛ kane no. Afei wɔn ma yɛfrɛ the play truant wɔ school. One time at school, I know brassy pa ma yɛmmɛhwɛ. And the psychological problems in the psychiatric referral no so ɛkɔ fam bebree. Yɛne a yɛmma wɔ school no, ehia sɛ yɛnya kwan ma wɔn mo da at least 7 to 8 hours. Mpanyinfoɔ no 7 to 8 hours ehia. Nkwadaa no deɛ etumi da more ɛfiri sɛ when they are studying, no matter what they will study, unless they get 7 to 8 hours of sleep, they cannot hit the save button. They may remember few bits and pieces, but they cannot encode. That's what the science say. Just by sleeping 1 hour early or late, the life expectancy of all the high schoolers went way up. What do you mean by life expectancy? When some student loses 1 hour sleep and he's driving to school, if he gets involved in accidents, it's 10 times worse than a drunken person. Nea waboro nsa deɛ wɔkɔ a wohum sɛ dua na wɔ hɔ yi, but ne reaction ɛna ɛyɛ slow ɛnam alcohol no nti. Wobɛtumi ahunya break no watɛn ne ho no na wɔde akɔbɔ dua no. Dua no so ɛmmuvu nkɔ baabiara. But if a student loses 1 hour sleep, one accident no yɛ much worse than alcoholics. If you say one deɛ wada and walk 60, 70 miles per hour. The head-on collision accidents are more deadly. The less they sleep, the more deadly accidents. Head-on. Getting 1 hour sleep extra increased their life expectancy. Loss of sleep unlearned. If a top class first students, one may be first and one group of the students, they were divided into 2 groups. One group slept for 6, 7, 8 hours straight.
Another group was kept awake all night long. The next day, they put them through the CT scan to measure how their brain works and how they can absorb new learning. It is amazing. They lost 40%. Those who stayed up all night long and did not sleep could not learn new things. 40%. Deep in the brain, there are two structures on either side of your head. It's called hippocampus. That is the memory bank. You see the hippocampus light up. That is where you learn new things. When you stay up all night long and lose sleep, 8 hours, this is what the hippocampus does. It shuts out. Everything you will learn bounces on the door and bounces back. Those who had good sleep and those who had poor sleep. Sometimes some students will say, we stayed up all night and studied. They are not absorbing anything because they cannot encode or put things in the memory bank because the hippocampus closes the door. And no new learning gets through. Sleep deprivation shuts down hippocampus, blocks any new learning. That's the studies that has been found in the scientific world. Every new learning bounces back. It is better to go to bed early. That's why Ellen G. White says, early to bed, early to rise will make you healthy. It will make you wealthy. You will make intelligent business decisions, and it will make you wise. You need sleep before and after learning. Need 7 to 8 hours sleep to hit the safe button. Need same to prepare the brain for new learning. Studies after studies have been done. Electrodes to measure the brain waves as you learn. The higher the amplitude, the more circulation that is going on in the brain, the more you are learning. One more far go forward. One more as you prepare all night long to measure their brain waves, every part of the brain. Now, picture who said the brain is very nourished with the blood vessels. Every centimeter there is a blood circulation. Sentie who said, "Opa will beat him now the lectures you to know one." Who can say, flip your fingers out. The part of the brain are you responsible for flipping fingers, Now how I light up. Who can say bunkunta 3 plus 3 is 6. The part of the brain that is responsible for bunkunta now light, who can say to part of the brain, to me map brain. Or as a scientist can do that. It means say, so many panada no what me rest is 7 to 8 hours. Amplitude to me is very high. The chances is so betting I remember. The tia and say early to bed, early to rise will make you healthy, wealthy, and wise. Cordantem. Non sia, non son, non ochi, non corani in acoda. Onum sorano pa 4 a.m. Corana. The brain is ready to function. Nebetini, I'm one man new learning. Where sleep is abundant, the mind flourishes. Now say Yehunu Sadi idea. Adanagana Yehan Paranajumi, Ema one wonder. And ne cell phones aban, Udia Koran Sakoda them.
na what the charger kɔne dan mu a ma wɔmfa charger no mmɛsi wo dan mu na wɔncharge ne phone wɔ wo dan mu adeɛ kye a na ɔde ama no. Bi sɛ wɔda so wɔ secondary school a internet ne YouTube no nti wakɔhyɛ ne dan mu nso wɔnna da. Nkwadaa no bi bɛtaxe ama adeɛ akye sɛ ewiɛ ɔkɔtena school dan mu so a na n'ani kɔ. Momma yɛn parents mmɔ mmɔden sɛ nneɛma a yɛsua no this week yi yɛwɔ mmɔden te sɛ nea panin kɔ ɛkaeɛ na yɛmma adwene sɛ memma saa yɛdeɛ wɔ anim so mu. Yɛbɛboa nkwadaa no ama wɔn adesua ayɛ mmerɛ. Ellen G. White kyerɛɛ saa asɛm. Wɔsɛ, I know from the testimony yɛ Nyame de maa me from time to time, nyɛ once, for people, for brain workers, nipa a yɛde adwene, yɛdidi adwene ho, that sleep is worth far more than after midnight. 2 hours good sleep before midnight is worth more than 4 hours after midnight. Mame White on the inspiration and the kind. So Nyame they ama me many times sɛ memfa nka nkyerɛ asafo bɛyi. Sɛ wokɔ da early 2 hours before midnight, 3 hours before midnight, ɛyɛ kyɛn sɛ wakɔ da 4 hours after midnight. Sɛ nti ne sɛ wokɔ da a wowɔ 90 minutes from level 1 of sleep. Kɔpem sɛ wobɛkɔ all the way to the 4th level of sleep, which is level 2, level 3. Na wasan aba level 2. Level 2 no na science frɛ no REM sleep, rapid eye movement sleep. Na ano nso yɛka ho asɛm. Wohu sɛ akwaraa no ada nso na n'ani kosua no move back and forth, back and forth. Biribiara akwaraa no teeɛ, adwuma a wɔteeɛ biara, kasa a wɔteeɛ, nteateamu a wɔteeɛ, ne nyinaa ɛkɔ memory bank. Ɛno nti na n'ani kosua no ekyini ne brain no mu saa scan biribiara. Saa REM sleep no, sɛ woanya saa REM sleep no a wo encode ɛnyɛ yie. Nneɛma a wosua wode kɔto memory bank ɛnyɛ yie. Sɛ woamfa sika so ankɔto bank a you cannot go there to recall anaasɛ remember. Nkwaraa de agorɔ na ɛyɛ wɔn de. Ɛyɛ important sɛ on the inspiration from the light and testimony given to me by God, 2 hours sleep before midnight is worse than sleeping 4 hours after midnight. Dr. Walker, no more who you say, at a will transfer files, dear Kuku baby, now near Wakofa or computer. So you was short-term memory, long-term memory, and immediate memory. So Kaka na or crabby become you remember enough to say, nature intensity and uncle being command any fan and uncle Kumkran. 2 years from now, Wokra won't say what driver was our street in Sudan. And no your short term memory, I won't hear. Now, say, Woko school near geometry, geography. You want to transfer that information into a long term memory. Yeah, Beboa say, Woko, yeah, why? So here I'll bet you me akai. Going to bed early and securing 7 to 8 hours sleep makes a whole lot of difference. Yes, sir. Guinness World Record is one penny more beer and city peda. If you say a best say Nippon system, biada, they are more dangerous. It's chance of ufri helicopter motor watching abesi from sleep, loss of sleep. And emotions. Amygdala, part of the brain, be a friend amygdala. So we lose sleep one day, or he has to sleep for 4 hours.
Now 8 hours, now sleep 4 hours. Amygdala no, I used to send you about them. Amygdala no na so jako no. Well, I'm casting another picture. Yeah, clearly. It is said have a campus. So we'll be lose by 2 hours sleep now. There's channel pa. The brain it calm down, money reasonable. It's reduced by 40%. The asthma worker and yeah before kora was what they want to asthma. No one want what asthma, but it's because of loss of sleep. In Kanka and Mano, 100 year, papa. Would you abroad in the Sabinu Hinamusa? And to say, yeah, man, to us here, and as a man, so yet to us here, loss of sleep. And what may brave spouses will be brave. And sour, the tune, either common was hiding in Sacrona son a minute, you were choking. All because you said, why not enough sleep that night? Texas forces it there or prepares and all their help because it's in the both. Loss of sleep, but beer emotions in India, intimate handle no cry. And difficult. Sleep and reproductive system. So we lose sleep for 5 hours. Sleep. So we that 5 hours instead of 7 hours or 8 hours. With testosterone, hormone a team ye bemba, a team boa ma quanso, a team reduce to say will be a 70 years old for by 10 years. It is a way for 30 years old. Now one time not enough. With testosterone, new ability to behave as a man. Testosterone, yes, quantum now the color. Neboa ma di ye bema prim. It is will be a word 40. What the 40, so it is will be a word 60. Nedo cosa. And heart and mass the same. Lack of sleep and increased appetite. And insulin uptake for loss of sleep. And manipa de dibebre. But why too full? No was setting her up for more serious problem. Abruchre, one my portrait farm over 40 days. See a chukusiana, kukona chukusiana to what? Yeah, yawa kukobano, or just 40 days. Sa kukonu benini, no adan krokro kasi no adana costo ako kuno. So we near the now the manage for 2 months and 3 months in the account. You want my one sleep. Baby, I want done fear. No one with the wire I try home in alarm clock. Coconut, yes, a cosine, pen on my alarm clock. One my bobbin, one my frasy, one moon and chancy. The more no obey and the more one or yakasi. If it's only 40 days. Necessary when you frack okoba to a cocoa penny. Yeah, says he a coconut. Now 1 month, first canning and uncle Toddy and young uncle coconut. Jim coconut that day or night. No one is a warm nudity. San and Nipaso lose sleep on a Timmy Hammer or near me and loss of sleep and the immune system. And Ramit is a health and temperance secretary, no cassette. Mubabas or them Namoabaji COVID test in Yaman. So I test night, they said the night before 1 now, unya effective papabia, where the 50% of antibodies in India, tier 1 mobile injection. When Yamana Brusukran, a 40, a yes, over a good night's sleep, and Sanwaba. NK cells,
your immune system na soja for ni nyina won mpanyimfo no ba ko ni natural killer cells saa na yɛfrɛ no NK cell wɔn nko ara ne soja ni a white cell a wɔnam yɛ body mu hɔ wɔn di akɔneaba saa wɔn hu ne sɛ cell yɛ da hɔ yi covert abɛhyɛm anasa cancer abɛhyɛm bra sojafoɔ aka no biara ntumi hu hwee no wɔ x-ray vision no was initiating nneɛma bi ama yɛakɔkye no akɔ koraa ansa na ama yadeɛ no aka wato hɔ wɔn ho yɛ useful paa yɛma maame bi da just 4 hours pɛ instead sɛ ɔbɛda twankorɔ mu ama asɔre mu NK cells no yɛma no da 4 hours adeɛ kyeɛ ne yɛmmɛhwɛ a na NK cell no adrɔpo by 70%. Nti sɛ wɔkɔ baabi na obi di cancer cell no a sign no anka obewu with cancer obi bɔɔ wagu no so a ɛfiri sɛ just 4 hours sleep loss of 4 hours sleep ntumi lose NK cells by 70%. Abɛgyemmra no a ne yɛwɔ Chicago no David Gozal ɔkyerɛ adeɛ wɔ University of Chicago ɔyɛ research bi a it was very very interesting ɔkyerɛ nkura mouse ɛna ɔkɔfaa cancer na ɔde injecte wɔ ɔnom akyi ɛna ɔmaa wɔn aduane de yɛde ngo cage mu biribiara kura hia biara wɔde maa wɔn but difference a wɔyɛɛyɛ ne sɛ one group of rats deɛ wɔgyaa wɔn ma wɔn die another group of rats so osiri wɔn pɛ sɛ nkura that 5 hours a wɔma wɔn 2 hours wɔn that 10 hours a wɔma wɔn 5 hours half of what the sleep that they needed nkura no nyiniyɛ na okum wɔn na wɔn measure cancer no a wɔde akɔ nkura no mu wɔn ma daeɛ no wɔn cancer no yɛ ketekete wɔn ma lose sleep no cancer no a metastasize yɛ cancer stage 4 sɛ wowɔ cancer na metastasis ba mu a doctor sɛ yɛyɛ ho hwee ɛnyɛ yie wotumi hunu sɛ cancers no mmienu nyinaa wei so kyɛn wei but worst of all ne sɛ wei aduru stage 4 nso the same day ɛne yɛ infected wɔ no mmienu nyinaa the only difference is sɛ wei no nya akwan die wei no nso so the half of the time ɛno nti World Health Organization for aka sɛ shift work wɔn ma ɛkɔ anadwodwuma no anaasɛ wɔn mu nya akwan na no ɛyɛ probable carcinogen ɛyɛ cancer causing agent wo na papa anwummerɛ wotwe mu tan wa predispose to cancer and all the medical sɛbi wɔn a ɛtim ka yɛn no kakra no depression wɔte hɔ na wɔde ne nsa ahyɛ n'anim saa wɔnhunu sɛ wɔnkɔ so wɔmmra wɔn ma ɛwɔ anxiety PTSD asogyafoɔ ne schizophrenia mental disease biada is linked to sleeping wɔn yɛ nipa a wɔn ntumi nna papa na afei deɛ agye parking crane DNA deɛ no na make ɛtumi change wo DNA koraa ma wo DNA ma wrong information to your own children na wo lose sleep so a ɛma the worst hormones a ɛwɔ mu a ɛkɔɔ tumor cancer ɛkɔɔ inflammation ɛkɔɔ high cardiovascular disease anaasɛ heart attack na ɛkɔɔ soro na hormones a ɛboa ma immune system no yɛ strong no ɛkɔ fam loss of sleep is very, very, very important. Now, it has become an epidemic. In Kankan, we have diagnosed the corona. But Ghana, so our hope, Ubahana, a sort of the Chinia Besu featuring. One about Chinia to Bonasa, my dear, can say, yeah, Nancy, remember Ghana and come if repressive. So, Monk cost up one, if you say.
wɔn no ho ta wɔn, but wɔn nim sɛ nnipa a wɔn ntam hɔ nyinaa wɔn kate wɔn lifespan down. Obi soso bɛbɔ music atie no wɔ ne fie anagye sɛ ɔtɛn speaker no on kakraka ho ne mfasoɔ. Aburokyerɛ ha nka da no nko a wobɛkɔ akɔda prison na yɛagye wɔn mfidie no nyinaa. I think we need to do something about it. 70% of the people in the world don't get enough sleep. 1/3 get only 6 hours. You need 7 to 8 hours. 1 in 5 car crashes in the whole world is due to lack of sleep. 8 million actually fall asleep at the wheel. Kumasi ne nkran kwan so a car ahwe ase fa ayenna wɔkwa na n'adwene kora mu ato na wɔnhunu baabi a ɔwɔ. Obi tumi so dae wɔ steer no anim hɔ. There are million crashes every year and 500,000 accidents are nipa ne bɛyɛ rehabilitated person. There's a lot of research going on to help people to sleep. And none yet did. Sɛ mpanyinfoɔ bi wɔ afidie so ebibisa sɛ me da me nda. Maame baako wɔ sɛ me da hɔ koraa mentumi relax. Mmɛyɛ ne den. Ebinom bɛpɛ sɛ ebibisa saa question. Enyini wɔ hɔ yi ɛma wo nya ɛnna pii. Ba kakra bi a wobɛnya no sɔfe koraa fa during the day or so. But Matthew Walker, wɔn mo yɛ research bi a yɛ very interesting. Wɔn mo de electrode bi a enuru nipa tirinwi koraa de hyɛ wɔ brain no. Na wɔn ma connected to electrode sɛ tumi boa wɔn a tumi relax paa. The studies are getting very, very, very interesting. And also boa dementia for. And that's to help people not to forget things. I'm Mumayan Kasa Semi Kakra, my campaign, I'm the last year, me kind. Brain or onchrophobia, one by housekeeping. And I do walk or die, and the brain send the cells be my one de bucket in prior be floor honina. Senia, a jumabia brain ye during the day, Casa Oka, near my Usia, Nanti or Nanti in cells no ye, you know one the border run a couple up on. It is only during deep sleep and the brain you can clean, sa garbage. So one man cleaner. It means reabsorb necessary brain cells. Brain cells can say here. Wow. Garbage even beta amyloid, sana or no friend. Border ura, anase tau blue ones. So brain cells are not true garbage you go up on China one to make alcohol. Cells never sound absorb you. Not brain cells and intimate yajuma. Enti da obelus sleep no kai said, Ublain yan hookroom. Yan hookroom mususwa, ya dea hold over brain about better amyloid and tau nina protein idea. There's actually way passa intimate manning mene. Let's say neurotransmission. Kakra ulusu sleep over and over. Semu ma kwarano nkoda 7 to 8 hours. No ulusu and build up. Brain so nyame ahwehwe say it's only when you have deep sleep netimi hohoro no ho. Hwese say brain transmission ni nyina. Na synapses ahodo ni nyina say instead senke be say no na ye adwuma kama no say na say adro wo ka asam kire no na ne yere fi o gina ho no aba na ni no hwe o sa afi lead to Alzheimer's disease. Lack of sleep and mental health, it is the root cause of all mental diseases. So one when you know, obi anu ho utimi da hatu. Oda hɔ. But the whole. 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 But the whole.
and so no n'adwene no resi saa nti no ɔsɔre anɔpa na wɔkasakasa na nea wonkaeɛ koraa a ɔbɛte ɔbɛmu aka na yɛntu mmirika no kirikiri kakra na yɛmfa mmerɛ wie nyɛ sɛ panyin wei wɔ bɛsɔre akɔ siesie ne ho akɔ adwuma akɔfa sika ba fie da baatan ɛne yɛde kyɛn atoto akɔra yi a wakɔ akɔtena dua no ase ɛhwɛ no sɛ ɛfiri sɛ wode no kɔ fie a wɔbɛsɛe nneɛma a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛmpoa no ebinom wɔ asylum ɛna wɔyi ne ba kamakama yi yɛankɛsɛ sɛ wɔkɔ office kɔyɛ adwuma de nnuahoma agu ne nsa na baatan wɔn nso ɛyɛ ne ya wɔde no ba fie so so ɛnyɛ yie na nneɛma bi wɔ hɔ a yɛdi a anaasɛ mmaataa no yɛ a ne nti a mepɛ sɛ yɛfa berɛ kakra kyerɛkyerɛ wɔ mu a ɛtumi ma yɛ mma nya saa mental conditions yi life biara firi egg mu na ɛba kosua mu akokɔ kosua na akokɔ bɛfiri mu nipa so wɔ nkosua life biara firi nkosua mu maame no kosua ni na bɛrima sperms ni wohunu sɛ sperms ni nyinaa de mirika kikikikiki nea ɔbɛwura egg no mu kane no ɔhete ne sɛ pan na biribi happen to egg no nyinaa obiara tiri bɔ mu a ɔntumi nwura mu bio mmienu te afidie so nnɛ because sɛ millions of sperms a ɛtu mmirika no wo na ɔde first nti na yɛawowo a wote wɔ me so menam dii first wɔn ma ɛba no nyinaa 1 million menam dii first ɛfiri sɛ baako wura mu a obiara ntumi nwura mu bio ne tiri pem no a na asɛm asa mmienu hyia mu prɛko a at the same time a wɔn ntumi yɛ twins sɛ na adeɛ no teɛ sperm no ni wɔde ntiri wura mu sɛ pɛ na asɛm asa ɛne wɔawura egg no wura mu a na ne tiri no ate wɔyi ne konkontim ano ato nkyɛn na egg no ani akɔhyia sperm no wɔde 23 chromosomes na ɛba maame nso so wɔ 23 na ɛwɔ mu na ne mmienu abɛfuse together ɛna mohwɛ na twins a afiri aseɛ na ɛdevelop wɔ maame no yam yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no identical twins a wɔnom sɛ wɔnom genes nyinaa yɛ pɛpɛpɛ te sɛ nipa baakofoɔ biribiara a wei wɔ no genes no wei wɔ bi na wɔnom akɔ so problem wɔ science paa sɛ adɛn na twins obiara yɛ identical genes na baako ne mu ma na baako ne mu ma is it because sɛ aduane a yɛde maa wɔnom diiɛ let us assume sɛ wɔnom nyinaa tena afi korɔ nti they ate together adɛn na difference ba mu is identical twins yɛ a na wɔnom sɛ na wɔnom studies na have been very interesting that saa identical twins yi baako kɔɔ university da no kɔ graduate yɛ da no ana baako aka so kɔɔ prison nti na ɛyɛ dɛn wɔnom taa dwene the same nkwaraa wɔnom mmienu de firi Australia wɔnom mmienu nyinaa they are married to one man na wɔnom taa yɛ nneɛma together nea wɔnom akɔyɛ yɛsen a ɛte hɔ yi maame wɔ wɔnom wɔ Italy wɔnom nyinaa nya doctor's appointment baako te kuro baako so another one te kuro baako so nso wohwɛ sɛ wɔnom ntaade no nyinaa yɛ pɛ obiara na ka kyerɛ obiara sɛ da wɔ mu wɔnom identical twins de nneɛma bɔ mu wɔn mmienu nso yɛ identical twins adɛn na wɔn yɛ different deɛ na ɛkɔɔ so saa ɛno na bɛfa bere tia akyerɛkyerɛ mu ansa na yɛapɔ is it the environment is it the genes anaasɛ it is something else 1970s no na yɛhunu sɛ it is something else yɛhunu science adeɛ bi yɛfrɛ no epigenetics Randy Juttel from Duke University na ehunuyɛ wɔde nkura bi gu hɔ na wɔmaa wɔn adeɛ hahama bi wieɛ ɛbɔ wɔ yɛnkɔ so ha wohwɛ
genes no I say I can say way 23 way 23 a core nucleus no mu ha can't it ne yes say o papa ye tentina we dey was wanya ne papa hwene wanya ne papa ni wanya ne maame this or that na genes ne is strong kana no ne susu say genes na yes but net dey ye hu say ayade be a friend epigenetics above the genes. Epigenetics no na catch cell no from the beginning say wo cell we kokoye katrama wo koye boyre wo koye we and send the genes no atimi express it. DNA strand in about 6 feet tall. So by DNA no and yasam ketwa. And so nyame de go nucleus. DNA strand away a 400,000 times bigger chain nucleus. Na ye den and young compound timid idea way by the thousands go gene more, go nucleus more, and yet so small, net me fit here. A honey problem. Nucleus in a movie. Now, hope on fire, dear be a friend as our histone. On Sasawa Tilla for the pam near me, a man of water is what the achichera hunsa. San and Yamedi chichri sa protein. And what they go nucleus. 6 feet of DNA strand mean actually. The problem, a caution is it. Until there be a man, chichira na near enema de any be a many DNT. A near musea or as I want a hunting faso. Say DN and to Bronacra ahead, my counsel said, Coco, yes, I some way, want it, and to me express DNA. Because I said, instead, Sanka, lose say. Na DNA not in Yakasa epigenetics, not in Yakasa genes. Untini a tighten P until the be express no want it. All because some menacofa at the end they are henna. And I say genetic information. A basanoa a quarano, ye betty me out dear. But I am said dear and no yakwan express actually be a woman dear. Not because you say a Koranu nadia, but dear and no quite express it if it's the man and I didn't I time was our your monitor to Randy Duke University 1970 no who's idea no who's in Kura Ninia pioneers one who's away I to fool Zaka Mouse or the internet is all I read more about it. Ninua pioneer and Cassessa always saying one wire to phone, what Tanya heart attack in them, what Tanya diabetes, ya dear beer one chink no. Where's to bet me a level forever? Because it's a way in saying, or my name, maybe, haha, maybe. The idea a tighten strand against the histone. It means money and lose kakra. Kuraway has been condemned to die. Nemanyana were the same problem. Now the certain is it may call up to 4th generation. Uma oba one so money and anana. And namsa would wadi and a titan and it may cover up to 4th generation. And you are the local school now one who contact. And yet be a problem about grandmother or grandmother. And especially now I know one year research do England I was interested in. Quara one my drew puberty, now one smoke on one be anywhere matching here. Those who started smoking earlier. One to me develop a DNA tighten genes more.
Sani American up to 4th generation. And ne aduane a mmaa a ɛwɔ afidie so bɛdiɛ no na ɛbɛdetermine wɔn mo mma ne wɔn mo grandchildren future as we go no mobɛhu. Weinom nso so yɛmaa wɔn mo wie vegetable baako pɛ berɛ a wɔn maame yɛ nyinsɛne wɔn. Ɛno nti ama gene no antighten message a epigenetics no de maa gene no wɔn mo tee. Water bottles yɛ a mohuni water twintwa no sɛ wode ɛto kaa mu na kyɛ na yɛhye a BPA ɛwɔ plastic no mu absorb gu nsuo mu na afa nom a wotwe wo mu tan wonyinsɛn a ɛbɛtumi atighten wo deɛ no aha not only wo mma but wo grand and great children wɔ akwan hodoɔ bebree so time wɔ so nti yɛ monitor. Nkwaraa wɔnom have been condemned ɛfiri sɛ wɔn maame no de American toa no a wɔde ma wɔn no kɔhyɛ microwave mu na plastic no dissolve kɔ wɔn American na wɔn nomyɛ. Wɔn grandchildren nyinaa will have that problem. Ebi na mohwɛ. Saa a Gucci mouse. A Gucci no yɛ brown mouse. Randy Turtle name a wɔde ma wɔn. Wɔn mo nyini nkyɛ. Wɔn nya all kinds of that yadeɛ. Na would prepare one to train them to run a maze so I am not adding it. And near one no yeah, and so far some vegetables. No yam the man could dear. One more offspring in I instead say. And so now one of my many yet cocoa beer. A bois. And we are now more to say soybeans in soybeans in a bois. Emma. Genetic information a year loose. Senia, Union Sena Udisania Nibia. Or offsprings in the betiniati sa information, chance a better item say. All vegetables. It was our ability to help the parents. In Kanka, vegetable amoshi, Mon woman in ye basa say, a Hurufasu Kakredi and no wajai. A metal donor, son a fresh idea. Yeah, a boy to losing the DNA strand around the histone. Sanka Hamania in Kanka Kale, yeah, boy. A very powerful broccoli. So, Bartanian say, no offer beer, a boy, pa, whenever yes, I broach the uncle, but in Segana, Mahodo P or why. Yeah, dear, it's in a buankwaran, a very crucial. So young people at work, tema conference. Yeah, one more plan, say, be pregnant, on Bobo Modern. And the vegetables are flower, maybe, and can't it in the near to say genes in control and Quaran future. And then your say, and your genes, Namum, and then your environment. A year many dear. Some metal donor, losing at the end one friend methylene tetrahydrofolate reductase. Now when you're free, can't kill ya moshi. You're very rich with it. When you say Ghana, money be brave, it will be. Genes control our destiny. Epigenetics control the genes. Epigenetics na country genes and say, Coco say, Nako say, Manin conta ne papa, Manin music, a yana ne papa, Moacon ebon. And all of a sudden, I'm Moacon may, near one much than able to hand ye commatini composition, pa, what him say. I want me a Moacon. Epigenetics and the country genes and say, Come, Yanisa. And now we know say vegetable the control epigenetics. And here aduane biara baata no bɛdi while she is pregnant, and then the baby determine the offspring and the kind of idea. The food that the mother eats during pregnancy controls the destiny of her children and her grandchildren and her great grandchildren.
children. Important in a person with this idea, one was childbearing age. Was it the DNA may load the gun, the genes may load the gun, but it is the mother that pulls the trigger. While she's pregnant, it does so. Plant food, eating whole. So my cigarette, it impacts on the baby. Vitamins offer impacts on the baby. Stress often affect the baby. And to know say what this destroy will be future it's an awesome thing. And then you say akwara won yam kora wate ne ekoso wo fie on tokwa na moko ne nyina kwara na ti ukọ abontina woni wo dama woni kanea wo woni kasa mo kan nyina ti ye ba wo kwara na wo on ma dwene nyina ye program to speak the language parents need speak around the house. Ne ya hunu say wo akwara no a na wo de no to na maame kokoso na wo tie na maame heart a wo ti me hunu say fear me ba mo de ma be hia nkonhia anasa wono mpema sam nyame na ye ne sa wo di moja one drop of soap mu a 2 months away shark wo ho anu wo ye de ne hunie epoka krakai 1 drop 2 months away ntinkwara no so wono tie maame heart ni nsema e kan nyina mama dun se be man ne ma bi babra ne ma se wo fie Inkura one brain hoya will be a friend glucocorticoids. And on the tire control Inkura one behavior. Nti ankura ne maame wo no na wo fa ni katra man o di twia akwara no ho the first few days no a etimi change glucocorticoids na one brain no ma na be papa. The desilencing genes na akura na benya wo kira ne hwe ya wo nhunu a be basa basa. The fact is na maame leke no de ne katra ma tafre no etimi pepa ne nyina afiri ho. Akura so ane maame wo no no won ka ni oja akwara na ma wo nto ho. Wonum nyina wonum ye basa basa kwa. The wonum pass it over to their offspring. Senia motion. A Gucci mouse no so. Excuse me. So ne maame no ye yellow mouse no kura bi. Na wo treat akwara no yeah. O losing a desilencing the nyina. Na one pass it on to the next generation. Ti kwana ye fa so treating ye ma makes a whole lot of difference. Na ye go no say ye bobo modern say ye be di nnuane a emma genetic strand and tighten P. The silence in because we studies in England for during puberty in Korea and Smoky, and they were able to pass that on to their offspring. One month in therefore, advice is say eat plant food to safeguard your generation. Send your future generation. You have no right. Some Simania Medenti may say for the future. Future depends on the Mammy dear, and what my basa go on. The best thing I said, near my year saying, say, the cause of poor circulation, the cause of a cause of uric acid and high blood pressure. Near whom we are near betting up why and quara, do we have any reason, say, young course, young practice, may near opinion kaya. I have made up my mind, they said, I deal we are in the commune, medicine queen. But to me, a home baby, no, I mean, why? Young fancy her now, young miss questions, be the beer, actually, not on this particular topic on sleep. The IT for the basic hand. But basically, no near can say. I saw more Koran, yeah, na mental problem no.
Someone doesn't know how to do it. Say and children, I saw paying for him how to handle it. But he say be prepared. Either way, beyond mommy or yarebi. And so one match then say, we love you in the family. And he said, Drew Crana, the man, Timman comply. More than say, they give them hope. Dr. Richard researching. In Kurabesi about the Wongu anchoring, one almost swimming for 15 minutes, only in our drowning way. But we one paper one. Now, what did they say in Kuragu anchoring? They were able to swim for 60 hours, day and night. Bobia Nation. But on my own hope. So, by the year one, from 15 minutes to 60 hours. There's someone that's a fear ye woman, Sukua ye woman, a Juma ye mad the people the hope. That's someone yadi. Then fancy her. Now, we were question on this. Doctor, thank you very much. Pacho, Obi question, Obi actual question or her. If I can't sleep because of the nature, if I can't sleep because of the nature of my work, can I take sleeping tablets? No. Sleeping pill, no, I am more harmful to the brain. Chanson ka wo sleep akora. Over fast sleeping pill na wada. But the damage to the brain is much, much worse. And now the deep sleep, you miss the REM sleep. The modern says ubenya tea be herbs. She said the eucalyptus near the dano and no you're more gentle. But sleeping pills will not help you much. Mama ne was there. Pacho, yete pa. Thank you very much. Pacho, yete pa. This is sleeping tablets may causes more harm. So pesa wo da but modern doom kanea wo dam ho nyina fi se. Woni ne hu no kanea pe na kire se wo se ade achi. Na homo a timi ma wo nyana no. Afra se security. Ukoda nwumra wo da ho hate. Nso abonsi no nsia kan na se nye obi na ebo asore pono na se obi na atane microphone on or ni fie ebo nwuma. Wa obi anya no nso na wani ate. If you say hormone no amount I do a certain level of blood. But modern set over time can you off. Now but drop the temperature from who the why and any ultimate kakra. Only in Pumana ye na from a boa hini. I didn't come check as a man from man and fampuman uncle. But so when me is lower the temperature, not yet regular sleep. Now you man na warrior over fear did the same time, take a shower the same time, you be in regularity. Now we say circadian rhythm watch now a war moja a better around a war system on the meeting attend to adjust it. The best time to sleep, yeah, Naju. That's fine. Okay, thank you. Pacho, Obi, what question? Pacho, Mima Mike Nakana. Dog. Pacho minya sinubi. Many obi de anajo. Na obisa me question o pese me yi na no anajo na. Na mre bia me ni kun a me yi na no ana me chro e wo WhatsApp so mistakes nko a na me ye. Na me pa sorry da kuna mbisa e da yi me du se sa de no e ha me pa no se oni kuma da. Unyane a waye. Na me yes no aboa me pa me ni kum na me pese me da. Se me da na me dwene questions no ho de. Na e ba sa me sorry ekudware na fe medum kanea na ma beto ho a metimi da na ho ade achi a bibia me bia e ka no mrante no ka say yopo correct nko a enti me hu se ne e wo ka no no kre
Edru se we bia usua ade no ni kuma da oda ma adwene no ho to na obetimi wo memory betimi aye adwuma esene sene a wo so esua ade ewo enikumum me da se talk. Thank you very much for your Edura contribution. nyimre na nankron ho na ye pawo tim na ye yi brain no ba ko de to microscope asia. Ye timi hunu se fluid a wasa no ayira and baby bi o high friend mitochondria, the energy producing granules no so ayira obi anim ba bi ekro. And you said you can't retain it or you cannot encode it. Sanso konya good night sleep. So one to twelve fufu and shawana and shawa fruit to na banko and shawa fruit and san wakoda. Now koda on an empty stomach. Now a good night sleeper. But we say an opana take a brain biopsy from the same area. But we say tuning in our cell. Now it's functioning better. And the mitochondria. G White say early to bed, early to rise will make you healthy, wealthy, and wise. Yeah. Thank you very much. Actually, any other question? Doc, please, how beneficial is nap? All nuts in general, Nancy. Yes. Who can say dear peanuts and cashew nuts and Napping, short sleeps during the day. Oh, napping. Yes. NAP. Yeah, NAP. No two people have the same pattern. By Nkokorafo ne Mmerwane de, enam say yentimi na anadwo pii nti. When you're 2 hours during the day, no, you're fine. Being so how when you're that 1 hour during the day, and you'll be sleeping. There's nothing wrong with it. Depends on the circumstances and the health status. Find out what is good for you. That we will need a minimum of 7 to 8 hours. And Sana, Leo says, not to me, the clean your brains. The union hear that. Okay. Pacho. Thank you. Maybe such a nan say it made them an abrosana. And also to me, Broso. Now we shorten your life that way. So wow, we can say that 10 hours a day, we will 10, we will 6 years earlier than Wakra. 7 to 8 hours a night here better. Okay, Pacho, there's another question. Can I regulate my sleep pattern with the use of an alarm clock? Are there any associated demerits? You can, so long as you get your 7 to 8 hours. Okay. With the alarm clock, enough sleep. You ought to be able to wake up refreshed without the alarm clock. But it depends on time I was at. If you need to go there, you can regulate your sleep pattern. But so with the alarm clock, he hasn't had enough. When you enough sleep, no one he's better refreshed. But in circumstances, the time a woman could die. But that midnight, in the morning, see now the alarm clock, what happened? Your mom would say there will be some changes we fear. Okay, thank you. Obiso Ebisa can they get recorded versions of the past 2 lectures? Pacho say. Pacho Teminka. Yes. Please, is it possible to have the recorded version of the previous 2 days? If I can answer that, it's on YouTube. So you find it on Tema West Adventist YouTube channel. You find the previous lectures there, and you find today's own too, and all the lectures upcoming. You can watch it there, and if you can download, you can download it from there. So that's the answer for that.
Thank you. Thank you. So Tema West Adventist YouTube channel. Pacho, any other question? Your 5 minutes. Any other question concerning sleep? All that he said about DNA and all. Okay. Okay. It was big. Pacho. Dr. Edawase, for today's lecture to Nyamin Shao na Omao Nyansa Bebre, so that tomorrow we'll meet here Asumdremu. Thank you very much. And we'll call on our Elder Enyimedu to give us the closing prayer. Yɛma yɛmu so na yɛmmɔ mpae. Yɛmbɔfoɔ yɛda wase. Ɛnnɛ nso so ɛwɔ deɛ wode ama yɛn. Wonam w'akoa so de ma ama yɛn. Ɔno yɛhu sɛ wobɔɔ yɛn no wode nna nso so ɛka ho na ho hia. Awɔ ɛte dodo a ɛsɛ yɛdeda. Sɛ yɛanyɛ ne saa a, anka sɛ yɛha nipadua no. Yɛnim. Ɛtɔ biribi ani ebu ani egu so. Mu binom so ɔha yɛnim. Ɛnnɛ yɛwɔ nam w'akoa so asan ka yɛ bio. Yɛkyɛn so koraa ne sɛ woda koraa ma no boro so a wɔmfie no so wote so. Ɛnnɛ yɛ ama a nka yɛ amɛte. Nti sɛ yɛaba ne abɛte wei nyinaa, wobɛsrɛ sɛ Nyame boa yɛn na ma yɛ ahoɔden a bɛtumi de adi so. Yɛtumi aboa ma yɛn nkwanna no ayɛ tenten. Na yɛnya ahoɔden so de asom wo yie. Na afei yɛde nso aboa afoforɔ na yɛatwe wɔn abrɛ wɔ Awurade. Anwummere yi, yɛsrɛ ama wama Dr. Yeboah ahoɔden aso de akyerɛkyerɛ yɛn. Yɛsrɛ, ɛnyɛ deɛ waka ato hɔ ne afotu a ɔde ama yɛn na ɔde yɛ adwuma a, nka baabi a ne mfie aduru. Ka bi a wonnya ahoɔden ɛmfa nyɛ deɛ wɔreyɛ. Yɛnsua saa. Na yɛso yɛnya ahoɔden te sɛ deɛ wɔnyɛ bie. Yɛmfa mmoa wɔ adwuma. Anwummere yi, Awurade yɛfi w'anim akɔ. Wobɛsrɛ, yɛnim mfa yɛnkɔ fie. Na deɛ yɛateɛ nyinaa yɛmfa nkɔyɛ adwuma. Ɔkyena ma yɛsɔre ahoɔden so a, ɛde n'aseɛ na yie bɛma wo. Ɛsan so srɛ bio sɛ ɔkyena so ma yɛnkae sɛ yɛwɔ biribi sua. Ɛyɛ ntumi ka mmra ha. Yɛmmɛsua ne yɛmfa nka deɛ yɛnya deda yɛn ho. Yɛda wase. Ɛyɛ ne saa a yɛ sitie ama wo. Obi a ɔyɛ sitie ma Nyame bia. Nyame wofa no de yɛ wo dea na ɔma no daa nkwa so. Yɛda wase sɛ wotie yɛn mpayɛ. Bisa wo nyinaa wɔ Yesu din mu. Amen. 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 Nyamin Shai.